Таинственный остров Менорка. Если у жителей Менорки есть общепринятая идеология, то это экология. Менорка – самый экологически чистый остров Средиземноморья, а возможно и не только. 1993 года остров имеет соответствующий официальный статус ЮНЕСКО – резерва биосферы. Пляжи изумительно чисты, и всякая морская и земная живность, похоже, с рождения обладает именным экологическим сертификатом. Последнее, конечно же, шутка, но по сути так оно и есть. Надо ли после сказанного отдельно упоминать о том, что весь местный винно-гастрономический эпир и мир особенный? А что же это такое Менорка? Это один из 4 Балеарских островов, второй по площади после Майорки. Общие сведения о Менорке легко доступны, повторять их здесь нет необходимости. Постараемся излагать только самые важные, чтобы меньше отклоняться от главной темы – вина и гастрономии. Отметим, что именно на Менорке находится самая восточная точка страны. Здесь начинается день в королевстве Испания. Почему именно Менорка? Дело в том, что в России Менорка практически неизвестна. Потока туристов сюда просто нет, на соседней Майорке все совсем по-другому. Почему – тема отдельного разговора. Нам удалось, хорошенько порывшись в интернете, найти несколько вполне толковых текстов об истории, культуре и достопримечательностях острова, но только не о виноделии и гастрономии. О них либо ничего, либо неверно, либо скупо и неинтересно. Как сюда добраться? Так как Менорка остров, то путей сюда 2 – морской и воздушный. Конечно, морской путь оставляет больше впечатлений. Порт Мауна, современной столицы Менорки, по-настоящему уникален. Во-первых, он самый протяженный в Европе – более 5 километров. Во-вторых, фактически это врезающийся вглубь острова сравнительно узкий залив с бесконечными причалами для яхт, маринами и рядами ресторанчиков вдоль берега, с отличным видом на море и свежайшими морепродуктами. Огромный корабль пришвартовывается почти в центре старинного города. Самая известная и крупная винодельня на острове – Бодега Бенефадет. В названии отзвук древних времен, когда Менорка подвергалась арабскому завоеванию. Бин – это сын, характерная приставка ко многим арабским именам. Формально открытие бодеги состоялось 15 мая 2004 года, но первое вино было сделано из урожая 2003 года. У бодеги 16 гектаров собственных виноградников, большинство вин делается с них. Недостающую для производства часть винограда закупается у других виноградарей. Годовой объем производства – 90 тысяч бутылок. Это больше половины производимого на Менорке. Формального экологического сертификата вина не имеет, но, как все менорское сельское хозяйство, соответствует самым высоким возможным требованиям. Напомним, что экологическим заповедником является вся Менорка. Игристые вина делаются здесь по классической шампанской технологии. Вторая ферментация проводится в бутылке. Но традиционно уже для испанских игристых вин название кава эти вина иметь не могут, хотя кава делается, в отличие от французского шампанского, не в одном, а во множестве регионов Испании. Тем не менее, Менорка на производство кавы формального разрешения не имеет, во всяком случае пока. Вся линейка вин Бодеги Бенефадет состоит из 9 вин, каждая по-своему интересна. Однако главным достоянием бодеги, на наш взгляд, является созданный при ней ресторан. Здесь можно подобрать интересные, а иногда и просто потрясающие винно-гастрономические сочетания. Если приезжать на Менорку, то здесь надо побывать обязательно. Сама бодега с расположенным прямо в ней, рядом с винодельческим оборудованием дегустационного зала, располагает в себе почти домашней атмосферой. А расположенный перед входом ресторан в середине августа показался нам трудно отличимым от рая. Здесь подают сыры и джемы, сделанные с добавлением вина. Возможность пообщаться и послушать комментарии директора бодеги Нурии Синтез – это незабываемое впечатление для гурманов.
Welcome to Benifadets. I was trying to explain a little bit about the history of the winery. We started back in the 80s. This is when Carlos Angles, the owner of the winery, started to import the first varieties of grapes from France and from Catalonia. That he only did as a hobby, really. It wasn't until 200 whenever the whole family decided to change his hobby, to convert his hobby into a business, as you can see. We started planting the vineyards that we've got just behind me in the year 2000, and we inaugurated the winery in 2004. So the first wines that were sold were the ones from 2003. That was our first harvest. So that means that this year we are celebrating our 10th anniversary of the winery, of the building itself. We've got varieties from France and from Catalonia. We've got Chardonnay, Merlot, Shiraz, Muscatel and Cabernet Sauvignon. Those are the main ones, and we produce 9 different types of wine. Специально для нашего сайта дегустацию вин проведет директор Бодеги Benifadets Núria Sintes. We are going to taste first of all our white Merluzzo. It is a Blanc de Noir, a white wine made from Merlot grape, which is a red grape variety. We'll just start pouring some wine. And the first thing that you can easily notice is the color. It's like a blush, what you call in English a blush, a very pale rosé wine. You just, at the beginning you can still feel some primary aromas of the Merlot. But it's got a little bit of Malvasia, Chardonnay and Muscatel as well. It's got some fruits in it, some flowers, which are lovely. It's a very soft and easy to drink wine. Especially recommended for fish and for salads and for the summer, because it has to be served very chilled. We're going to move on to the Chardonnay. This is our white, lovely wine, which is actually within the best 10 Chardonnays of Spain, and we are very proud of it. It was actually in the wine menu of El Bulli, a very famous restaurant in Catalonia. We're going to pour some of it. You can clearly see the difference whenever you compare it to the other one, to the white Merlot that we've just tasted. It's got a very shiny, a very yellowy color, and then right from the beginning you can tell it's a Chardonnay. It's got some banana, some pineapple in it. And it's got a great balance between acidity and a tiny little bit of sugar left, which makes it a very easy to drink wine. Definitely great for shellfish and for fish, and again for the rices. We're going to taste now our rosé wine, still rosé wine. As you can see, it's got a lovely rosé color. Pinkish color, you would say. This wine is produced with 80% Merlot and 20% Cabernet Sauvignon. And at the very beginning you can already taste the strawberry and the fruits of the forest aromas. It's very well balanced, and this wine would just be perfect for rice, just as an appetizer on its own, and I would say for bluefish. We are now going to taste our red Merlot, which is called Merluzzo. This is a very typical Spanish joke. We just pour a little bit of it. As you can see, it's got a very light red color. It's very light, very fruity and very smooth wine. I would actually recommend it being served at 14 degrees more or less, a little bit cooler than normal for a red wine. Just excellent. This wine is produced with 70% Merlot and 30% Shiraz, and it's aged for about a couple of months in the oak barrels. It's just perfect for the summer, and with a little bit of heavy foods for the winter months as well. We're going to try now to taste our aged Merlot. This is the jewel of the winery. This one is based on Merlot, but it's got a little bit of Cabernet Sauvignon as well.
The aged Merlot is from 2006. This wine was actually aged in the oak barrels for about 14 months, in French oak barrels specifically, and then 5 more years it's been aged in the bottle. It's just a very special wine. It's very well balanced, it's very full-bodied. It's just large in the mouth, and it's got some sweet tannins which make a very high quality wine. It's just excellent. I would definitely recommend it for the winter months. It's a very strong and heavy wine, so definitely for the winter months, by the chimney whenever it's cold. As our final tasting, we will now try the sparkling white. This sparkling white wine is produced with Chardonnay. It's got about 11% of alcohol, and it's just very kind. It's just very gentle, and it's very easy to drink. At the very beginning, you can still see, as the Chardonnay, as the normal Chardonnay, the still one, it's got some yellowish hints, and definitely tropical fruits in it. I would recommend this wine for rice, for seafoods, and probably just on its own. It's just so nice on its own. I really recommend it to you.